bia ya na edi ntutuya ba yentimi ho kwan e be fa so a ye be gi yenuanum bia omuwo problem mu edi aba awurade na say ya neglect won grofo bi to say Muslims I say if you say omo ye said demons bi na omo begu asase so it's not fair otiase nti me pese me kire sa abakwasem no kakra na amanfo hunu say Muslims omo nye demons omusu ye nipa nyame etimi gi won a ebeyeye nokwasem otiase se ana omutimi ti niema bi asese ne ye kristofo ye ti niema ye niema ni bi wo ho a etosini omusu niema bi wo ho a etosini but ye hia obi a won konkro wo no mu onima awurade adwene wo tworo konkro no mu obetimi ama ayonko ya beda wo mo ntem esanse omumienu eye aduafo nokwasem eye Ishmael asefo ene Isaac asefo ene enya otiase omu nyina som eja ba akunya nkopon that is the God of Abraham otiase na unnim tworo no mu a so otiase so unnim baaburu mu a me problem nyina ni copyright preachers nokwasem me problem nyina ye copyright ministers okay asofo mo nkwa awurade anim tieni yo emma awurade nyi bibia di nkyere won wenku enti mi bompa ye fe awurade na mi bompa ye Israel nyankopon umrebu na yewe nani adomra waka wasem otrosem no me di akretie mi nyina koma foroba wadoma henwanim biadwene ni akoma mu breya metiera na wona wani afra otrosem manimue na wona waso asi otrosem maso emue wona wakoma prim wakoma mrase ne ewu no kwarede a ewo trosem na nam so mo watimi agye nipa nyina nkwa enimonyam nkan so na magwama ne moja so e down no kwarede di enedai we Yesu dimo amen amen so ti ase enti da bia wo ye obi a wo ba so wo ye nyame adwuma na wo ye ne a ba bia me mama abofra ya kinkan tie ne ye Psalm 25 okay kai verse 14 mama tie ne ye so wo ye obi a wo ba so wo ti trosam ase pa na wo ye nyame adwuma stop being copying other people say wo de da bia wo sua nkrofo eye me say unya me CD ebeboa unya me book ebeboa ubo me nche metimi aboa but say even at all say obi true book and I say obi ye CD na preach ya try so beben nipa no because nindia wo de kasa wo CD no so no o wo de che sa edi niam bi wo a so wo de wo to de wa ye no so nko a wo be ye mistake na obi wo a sabi onya benfu awotworo no mu oye copyright preacher so tiase osua ni nim dia efri nkrofo ho ene obi wo wa oye gifted Yesu ka asemi ewo John chapter 7 and chapter 8 verse 14 o say menkyerɛkyerɛ mfiri me ni opesu ohunu no so onya wu no kro na obewu sa menkyerɛkyerɛ enya me ame dia ne fira gya ne nkyɛn na ɔde aye de ɔde ama me enti tie dia baboa ho ene saa Psalm 25 verse 14 kan otu dia na ho awurade yi ne timu asem kyerɛ wona usuro no wose nipa bi a usuro nyankopɔn nyame yi ni secret bible we akuta me hintasem wom okay hintasem akasiakasi bebre wom eni dina program we no matter is breaking the code of the Bible yes so you be a womanimfo a obati breaking the code of the Bible no code daso okay Bible seal daso okay nyene wo kan a uhuru sa na tie esisa ahintasem bebre eyedai Bible timi tala diso nyankopɔn ni yanso onyame honhom yanso Bible kan nyema bi vaka ne aduanso ho nyema nyina first kura no obi nim sai ye kase onyankopɔn de dako ene bon ewiase a eye dako eye just one day but nya sa na tie eyan se nyankopɔn ndina kristofo bebre ani otwan no o se nansi so o se enansia ene nyankopɔn de bo wiase nti obi nim se eye just 6 days to say na memindai ene obo baako ena echina kwasie ene obo ba enya sa na tie obi nuanu muntie okay enya sa na tie makira di bi dia to o say according to the book of Psalms me sister no ya na me hihye
enti bi o wa na ma probi atum na me de bi ahinta na me wata me de be address that issues ni nyina enti na me sese binum mfo mu sika moa ni entimi nyi ahinta semadi so they go so good onyankopon aboa ma TV station bia connect here obi tutu connect here ko YouTube dia nche wo benya message ni bebre e wo ho dia me ka tro no se adetie ne adesaye onyankopon ye ma enipa enko ane moa yes okay adetie ne adesaye onyame ye ma enipa ne moa no kwasem onu nyame won ka ho abofo angels omo nka ho dabi womo a omo ya bonsanfo kra honhom satan ankasa to adetie ne adesaye onka ho because oye honhom yes de omni se bofo wona dabi spirit na dabi spirit ntonko tina bible kan wo sense say onyankopon ntonko no onye den ona onyankopon de adetie wode ama nipa se ye nipa ena yemfa nko ya juma according to the book of Psalms okay tieniye ena wode adesan ya ma moa ntina ya na abofo ko wuram anadwo no womo kopu anadwo no mo kwa omunya bie yes because ade se wo hwe prosot mi hope na se no kwasem osrani tosoa eti nyame se se adetie ne adesaye edi ma nipa ne moa I'm breaking the code of the Bible yes eti one se wo pese wo te niema bi ase a ehintasem e wo Bible num didi akase e bia onyankopon de nansia obi nim se na wotwe nyame se men kan tro so wasin finshi apem nam se wono won tonko no wonanti wono de wo checking for 1000 years no wono no fa se one day yes okay eridra ma me catch us so obi catch us say anteme yesu aba so otimi se say yes ne de mawa onyankopon be ma na yekwasea okay because Bible say second nyama hinta ayo onyankopon ko ayede so obetimi akinkan Matthew chapter 24 year akwa see chapter 34 no obawu se Yesu Kristo kura kire suafo no o ka kire wo mo say eda no me am ye oba no kura no me nyeda minim di eda no abofo mponi yes so sa nyama ye kasa eye hweye bre nyina no Paul ni Peter mu nyina preach bi okay starting with Joel what you see the book of Joel and the pen will be obe bie Bible mu akira me nyama me ka cho se sakira wadwen fa wakoma ma awurade na bra wo ma wo betimi di ho ama awurade na awurade ajew e bra wo ma wo betimi di ho asi wa bobra e de nta wo yire ne wo ma ana wo de aye bibipa bi asi ho na wo ma ababe nante wa na mo achi memo obi nwahuru se Yesu ba no de ho aye yie okay na ha dan okay ti asem na me ka cho ni man tell mo obi fa ni nyansa Bible no on tiasie Bible no oni emu hunu or a copyright preacher yes last week I was saying preach what you know not what you don't know yes well and last week na meka obi asu Yesu awu na me tini TV so say obi say na Solomon obi e ba won fa yintima mra me ka to say Yesu onwi omko ye yi Yesu otiase da yes Yesu oda so tiase ba se ba ya obetimi ati ni pankwa ni wode ni moja patama ya born nti ene o program o sade ediro o se mi o kwa se me de me nkwa to ho na me say dey efa etinye Yesu ho o ma me wuye na otwa yintima nye Yesu Kristo ho na obetwa yintima dabi tiasema me kacho so ba pa wuye na wo yire wuye na otwa yintima nye Yesu Kristo ode no ho osoro ni asase wura ho na obetwa yintima dabi one asofo na mo ye sane nyina no wa wu tie mi tie se okay yemusa wa mu na kum Yesu asofo mi busa wa mu na kum Yesu asofo eya wiasefo na kum hom asofo eya politicians na kum no asofo eya asofo na kum Yesu Kristo ye ba bia Bible no wahu ye kan sojafo a sojafo ye hwamo the word soldier and I was training ya tutu ama osofo ti asema me ka tron be 2 Timothy chapter 2 verse 4 na tie se asojafo na kum asojafo na boro no 2 Timothy okay chapter 2 verse 4
yɛnhwɛ deɛ Paul ɛka fa obi a wɔyɛ srani ho mebɛkyerɛ sɛ asɔfoɔ na kum Jesus nti wo a wodi sɛ atwam yi ebi de sɛ atwam afa sɛ wei adane korɔnobɔ ebi de sɛ atwam afa sɛ adane unnecessary deliverance akɔkɔ ti aduro ahɛda ade Yesu mogya bɛtɔn wo wotie mi kae sɛ awurade wo nkonkro sɛ menka kyerɛ wo sɛ asɛnniɛ nase wɔ mpo na Yesu wuyi a yɛka ne sɛ nnora no mpo na yɛtɔn Yesu atare wɔ hɔ ne yɛtwe ho tonto na mebɛkyerɛ wɔ mo a na wɔn tɔn Yesu atare a wɔn ballot no 2 Timothy chapter 2 verse 4 ɔsɛ obi nkɔ sa mfa ne ho ntoatoa ifi ɔsɛ obi nya dai nkɔ sa ɔsɛ obi nya dai nkɔ sa mfa to brɛkyerɛ kakra bra verse 3 ɔsɛ na wo nso mea wani hunu amane wɔsɛ mea wani na yɛ dai hunu amane na hunu amane Paul na ɛka kyerɛ Timothy o wɔsɛ mea wani na yɛ dai na hunu amane sɛ Kristo Yesu sra nipa sɛ Kristo Yesu hwan sra nipa sɛ Kristo Yesu hwan sra nipa ɔsra ni yɛ hwan Osofo. Ɔsra ni yɛ sɔfo ɔsɔfo ni yɛ sojani ɔsra ni yɛ hwan sojani ɛdi wɔn mo na bɔ Yesu Kristo asu ɛna wɔn mo na kum no asojafo bɛya okay the reason tell them make secret to say adibɔyɛfoɔ mmienu no a yɛbɔ wɔn mo asɛnniam ka Yesu ho no wɔn mo nyinaa nso so yɛ asɔfoɔ yes Okay. Sa wɔn konkoro yɛ adeɛ nipa nnam hunam a wɔn te aseɛ deɛ ɔwɔ nipa nkum no ɛyɛ ɔkorɔmfo a ɔyɛ sɔfoɔ ana deɛ ɔwɔ ne nifa no so yɛ wudi ni a wɔyɛ sɔfoɔ wɔn nyinaa yɛ sɔfoɔ ana Yesu wɔn mfifi na ɔyɛ sɔfo panyini yes edi ɔkyerɛ sɛ yɛwɔ asɔfo bi wɔ hɔ a when it get to the resurrection remembrance na wɔn sate a wɔn adwen yes ɛna ɛwɔ asɔfo bi ɔmo yɛ wudi fo ɔmo pɛ nipa sɛ wɔn soso a wɔn soso ɔmo yɛ dɛ wɔn sate a wɔn adwen di saa asɔfo na wɔdi Yesu ho fa wɔn okay sɛ woyɛ Nyankopɔn ba gye wo ho wɔn na da bi ɔmo gyina TV so sɛ nyame honhom meti sɛ mmerɛ bi yɛse obi nim sɛ nyɛ nyame honhom na kuta ne nyame deɛ na ɔyɛ kwasea menyame na meka o deɛ ɔkaeɛ no ɛna wɔn a wɔwɔ hɔ no bi ɛrekɔto yɛ na ɔmo de ayɛ dɛ aba sɛ ne na Nyankopɔn na wɔyɛ kwasea that is wode connected to deɛ udini na wɔka kyerɛ Awurade sɛ sɛ woyɛ Onyankopɔn pa gye wo ho na ayɛ dɛ na gɛ sɛ ɛde a meyɛ no sɛ mfiri nyame ani wɔ Awurade dome no meyɛnhwɛ okay fa no me to me so meyɛnhwɛ wansa mekɔ ba no a medidi nom na onyame ntimi ntwema so no deɛ na kyerɛ sɛ there's no power nyame hwɛ no sɛ enti otumi yi si nyame din ɛde disgrace ɛde deceive obi a wɔyɛ dɛ ɔpɛ ti asɛm na meka kyerɛ wo no bie Philemon chapter 1 me kyerɛ wadeɛ si ɛka so obi yɛ srani a me kyerɛ wadeɛ the book of Philemon chapter 1 who can verse 2 pɛ ɛno ɛyɛ letter baako pɛ ɛno so okay me ti asɛm a Paul ɛka kyerɛ Philemon asɛm a Paul wɔka kyerɛ Philemon afɛ na bɔfra Osinos ɛho saa book no Paul kyerɛ de kɔkɔma abantie bi a yɛfrɛ no sɛ Osinos na saa Osinos no wɔtena Paul nkyɛn pɛn ɛna ofiri ɔkɔ Philemon hɔ ɛna Philemon yɛ adeɛ a ɛnyɛ ɛna Paul nim deɛ wɔde akyɛntu ɔkɔrete no ɛna Philemon sɛ akwadaa no yɛ ahantan wɔ yɛ dwɛ ɛna ɔtete na akwadaa no yɛ dɛ etwane odwane yɛ na ɔsa kɔɔ ne master Paul hɔ nti Paul sa tete no na ɔka kyɛn so ɔnkɔ back ɛto Philemon hɔ na ɔkɔ no ɔde sa krataa wɔ yɛ dɛ ɛmaa no na krataa no mu asɛm a waka chapter 1 verse 2 wɔte sɛ ɔse ne onuaba Apia onuaba bi yɛfrɛ no Apia ne Akipo yɛ yɔnko srani ɔse yɛ yɔnko wan srani yɛ yɔnko wan srani ɛna me sɛ ɔsrani yɛ dɛ sojani ɔsrani yɛ dɛ sojani ɔsrani yɛ dɛ sojani okay be John chapter 19 the book of John chapter 19 na yɛnhwɛ wɔn mu a
wɔn kum Yesu Okay. sɛ kyerɛ kwasi yi wɔn bɛtwa dɛm Enye easy. wɔn de ne bɛgye sika bɔne sika no so yɛgye Nyankopɔn ma no yɛmfa bi nyɛ dɛn ɛnhyɛ wɔn. John chapter 19 kan verse 1 amane. Okay. And afei ɔse Pilato fa Yesu. ɔse sɛ Na afei Pilato fa Yesu. ɔfa Yesu Na ɔka no mpire. ɔburu Yesu paa. Asraafoɔ no enwuno nkasɛe abotire. Asraafoɔ no yɛ dɛn Enwuno nkasɛe abotire. ɛnyini nkasɛe abotire na yɛ dɛn. Na ɔde bɔ. ɛnyina mɛmɛ kasɛ Yesu Kristo wo na hintasɛm a wɔm no sɛ Yesu Kristo wo nyɛ kyɛ sɛ the kingdom of Christ will fall down. Yes. Okay. The kingdom of Christ will totally fall down. Na hwɛ mu na bɛma Kristo som ahye ase. Asɔfo. ɛyɛ asɔfoɔ. Yes. Ti asɛm na meka kyerɛ wo no. The kingdom of God will fall down. Wode ɛhyɛ kyɛ a wɔn mo nyene de hyɛ Yesu Kristo. Okay. The crown of thorns ɛnkasɛ kyɛ. Nti na meka sɛ nipa bebree ma ebi sua asɔ dɛm. Apɛtɛtifoɔ sɛ ɔmo sua asɔ dɛm. Wifoɔ sua asɔ dɛm. Ɛna tutufoɔ sua asɔ dɛm. Because yɛnyi Awurade dɔ paa mfa nyɛ dɛn. Ɛnkyerɛ wɔn mo. Ofi sɛ so obi akɔ golden troop kwan so akɔkye saa ama no apɛ adwuma ma wɔn ayɛ a kɔm ga kɔkyerɛ akɔbɔ tutu. Dabi. So obi asɔre akɔtenka Ashtown baabi a boys ni gu hyɛ ɛnu nkɔkɛ no a ɛna obi afa no de asɔre sika ama yɛ sɛte prayer tower team abɔ no wɔn mpaeɛ bɛɛ 7 days atu spirit a control na firi ne mu ama ne sika so wɔn fa nyɛ adwuma nkasa abirɛ nsɛm wɔn ti mi nye ne kwa yɛde atemu da ehunahuna no nipa no so ntibaka sɛ sɛ ɔkɔkɔto sɛ bɔdani ɛde na no atua gata mu nsuo na ɔnom nsuo no a na nyina wɔn kasa akɔ paa de wagyini o dabi a mesɛ wo na wagyimi simply because sɛ na adwene yɛ correct a ɛnka wɔnyɛ dɛ ɔnyɛ saa wɔno deɛ wɔsɔ woyɛ no sɛ wo sɛ nipa no bibi yɛ dɛ ɛha no enti show love. Okay. Show concern about that person. And then I'm saying, yes, you are to reduce it. Why are the boy for the Adamfo? And now, sorry. That's all for be crown one. Sabi, be our clan that you are down for be our classmate. No, be able to do a Toronto. No, I'm down for crown one. What's all for credit so in the Pabonini? Yes. Mamma can crunch now. Instead, say, Bible say, Yabako baby and Moya for a cocaine and yasam. Me senior minister be obusa me question. I said, John, while the Jesus Christ was crucified, the very Ellis Newton, I say, I hear from the Jesus Christ you're born as him. The whole theological center, no be a who. I hear from your boy Jesus Christ as him. No be a who. Okay. The John I'm saying. You're born on Golgotha, but the word Golgotha no, it means the place of scroll. So scroll no, it means a baby and kase, a flu, a war. And the ahoye, baby and nipampe. And you usha, Jesus Christo, you're born a senior. None the boy for, and the Gina, Ninja in the Benku. Tell my woman this or Bible, some may blessing Bible, and I may catch it away. I don't know what I say. Yes, Christo, young cannot some young pretty, not some hour, sorry them. You pretty yes, Christo, who some of baby and more for your day. That's it. I walk. Okay. Because I honor your boy, yes, Christo, I send you. Okay. I saw for baby a mantle puppet, I saw them. Manu. So say, and did not make us say, I'm a spirit to be a two. I could say, was what. But one oh, because people are jubilating behind him and to him. Last 2 weeks, let me come and say, Satan the Yankopon Yatuma. Satan, what the Yankopon to form according to the book of Job. I'm a Yankopon one can it him for say, what Pia me qua. I'm a Macquaco say, Job. It's my catcher said, no enemies that can be exempted. Okay. So for bien one, a best as Satan tormenting one. What I can say, me bro so. Dabi. So I'm no was here.
But somebody you should now need to you should. This is the time I also for power once because one so sharp was it says I said near Germany I saw for the idea or say I for 9 minutes and a headache. At the share Christ. At the headache. At the share. At the share Christ. Canberra. Or say now asrafo no you know nkasai abotri. Na odi boniti. Okay. Na odi ntomakoko bi gugu ni so. Na oba ne nchen. Na oba ne nchen. Na o ka say. O ka say. Juda for hene. O say Juda for there. Hene. Hene. O ka say Juda for hene no. There some see here kenkan. Mo. Na obobo no asotro. Okay, kenkan. O da me pass me kenkan. Na Plato free adiba bio. Abaya dai. Na o say won say. Hwɛ. Me de no rebramo. O say dai. Me de no rebramo. Me de no rebramo. Kenkan. Na mahunu say. Na mahunu say. Me hu ni mu. Me hu no body biara. Me boa. Ai. Time me. Na Yesu free adibai. Obai. Kenkan. Obo nkasai abotre hye. Obo nkasai abotre hye. Na tare ko. O dia kenkan. Na o say won say. O say sai. Hwɛ. Onipa ni. O say onipa ni. Kenkan me. Asofo mpanin. Ne asomfo enu hunu no. O say hwamo asofo mpanin. O say hwamo asofo mpanin. O say hwamo asofo mpanin. O say na asofo mpaninfo. Ai. Anyone ne asomfo no ye da ehunu no ewu se parato di Yesu aba o tietia mu se bonasenuem me se o se sai bonasenuem asofo no kan sai bonasenuem nti Yesu Kristo wo ye asofo no celebrate why mo na bonasenuem asofo why mo na bonasenuem asofo endra da bia me kase man tumo dabi be Amos chapter 5 okay na kan verse 18 mame Odia be Amos chapter 5 me yana me pese me ama bie na makan na kan verse 18 mame wasi wonue wana wasi Awurade da no kinkan wasi say wonue wana wofi Awurade da no wasi dey wana wofi Awurade da wana wofi Onyankopɔn tiasefo ne da kinkan Awurade da no be Awurade da no be mo den tieni yo ojira bontin se enche na Yesu aba okay na Bible yedi kan se ho kom se dira me se sa enche na Yesu aba no ana Awurade aba no enya no okay very hwetamo odifo emoso se sa nkomi okay o se wo mu nue wana wo mo fi Onyankopɔn tiasefo re dai ena no Awurade da no be ma hu te sofo bi sisa na adwene thank you oya na o se uwa afedo wo ye fia nche na Yesu aba no abese uwa wode enche na Yesu aba na nyani sika wie afena o dada amanfo e de ba bese so uwa namga ebirum dana fo nim so mo ye smart ama tienie kai wasi wonue wona wo fi Awurade da no wona wo fi Awurade da no Awurade da no be mo den wasi Awurade da no e be ye mo den se da no dua e be ye mo den kinkai eyesum sada no enya dia ya ni gigio eyesum kabina ba eya obufusia kese pa okay enti ya panyame asofo mo be pata Nyankopɔn so Awurade twɛn so Awurade twɛn okay Luke, the book of Luke. Okay. Be Luke chapter 5, verse 17. Okay. Me can't send you a child. Now, what you are 2, 3. Okay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Meba. If I send you a mebo, okay. What you bra? Na ewia se unima dia ya bra Luke chapter 13 answer. Okay. Dia 13. Na obi a mwa ma want bi antini ma bia se a. Oho ba kiro bra verse 6 chapter 13 verse 6. Okay. Na kan bra me pesofo okuta sa akoma we bi. Ode na ma wo se Nyankopɔn ho konkro ye den. E won so. Okay. Luke chapter 13 verse 6. Na obuwo be yi say wasi na Yesu Kristo ebu onipa be o kasa tra asofo bi say okay tie sa be banyansafo ne se hedai ye bu be kenkan
obi obrod ma wodi on bo betrum kenkan na oba ba hwe so aba na wanya bi no na okache trum hwefo no se na okache trum hwefo no se hwe mfirihia mi ensa ni o se 3 years ni ma ba hwe blood ma dua iso na manya bie twatwene o se ya ne dai twatwene Yankopɔn obu ofu obi atra so dem 1 year 2 years 3 years ye de matwam majo nipa de subanye so aba tieni ye ensesa so for no betre ni no what atemu da ena fa we gina so ena gina mi asore bo ena wan ye say sa ma nipa de da so e wo problem of Bible ena Yankopɔn abu afu se san go for no ti aso dem a ye ntimi fa suma mpantete wo no obetwa wo mai dai atwene ye ntie di oso for kan adenti na ja saso na kenten so ena Yankopɔn sa adenti na nipa nda so ti aso dem ho okay kenkan na obuase no say owura maninsi ho afi nso nkosi say osofo na asem osi enso re kan mamti osi maninsi ho afi nso osi maninsi ho afi enkosi say mefunu mu enkosi say mefunu na maguase esubura na ebia be so this is the person nyame hwehwe sa asofo we na Yankopɔn hia omo wo Ghana ha omo na betumi aboa otumfo omo na betumi aboa na nado danko akufo ado sa asofo se na betumi aboa mo man na idai apeja uche ensama oka otru mu hwefo no eye sofo because according to Bible I saw it what is a vineyard it is ekua okay it is afuo uche ase ana nyaba na wo no se asafunu mu nipa ye yate se wo mo se Bible mu de no mo kan asafunu mu nipa ye de ye mo asorema tidabia wo mo ye nkwara ni ye gidi wo mo okay ana yesu ba no aba be ho se 3 years ni para transfer dem asubo kra ye mo ni bi dabi ana o se ne obetwa sa ni pa na twe eno kire ne maya oba okay ba nyansa asofo no kan o se jam sro man twane ntwene ma me 1 year na me mfa trane no that is the man of God when I radical say ebra mi bufu ye when na ogina ye na man say o man no okay and na me ba na wo ba be say wiase no ena hia wa na say eno na eso wani sadio wona na me ma no bufu Jonah yes so Jonah person kan ni wa kro no anga na on say Jonah person en kan ni wa kro na me butu no e to anu ko priklia no so urade aba say kro no nko ohia sa obi abetini ayade that so problem or church building ho we are so for amfare Nicodemus ko Yesu nche frame benyo kapre ne ba mi ametumi kako benyo kapre enwan ko na ku na asini nti nkwaje nti meboa ne kwase chiasema me katro ni Onyankopɔn nwan ko ni nti me se mbaboa nipa pese Nyankopɔn fa jama sai wiase ana Jonah nyame busa ne se Jonah adenda kruwa dua no si wono a na ha ba pro no wo aye wo ya o kasa tiami na nini we kro kase no emu nipa wo mu nyina sai no me awurade amebo wo anya me ya mebo a sa na awurade kasa kire Ghana asofo ya to awurade Yesu Kristo wo ya support awurade Yesu Kristo wo no kwasem ye the already Yesu Kristo why fashion so I decided this is incredible me ozama anya bana bia ana twama fashion kase ana Passover say monkin kan Exodus chapter 13 enkosi obi a odi twama fashion no wan di ni yie no ubehu be 1 Corinthians chapter 11 okay say twama fashion gina what is a communion pepepe okay communion okay in spirituality okay gina what is a communion okay so what is a twama fashion we say the honum Yesu moja na uti ni hunam sa dia no so na wuro wuni padma na otimi defeat Satan obi ko don ba yi a so obetna ye dia Jesus say nipa no ye kum nipa ni ama nipa no moja ni bi ye dan enom ansama ni sunsum ni ba yi na ye dan aya baako ti Yesu be free wiase no o de wine bobesa ani trapa no ana o de yes ade am
say so udi sa pan no a what me honam that is me de basem betua umu say wonu moja no a so ti ase me honam so abetra umu okay Revelation chapter 12 verse 10 11 was in me na magwama no moja no so aya no no ani di be di Satan so yadai enkunim tiasema me ka so no tinka de wa bi no say o say na da biara mu bedi pa no yi was na da biara mu bedi pa na mu bedi say twa fa say okay na mo benum kruwa ya na mo benum kruwa ya no mo mpai awrade wuo no mu ka enti nka wasa Pentecost kosi se obeba apostolic assemblies CAC Methodist Presby and Sol Papa Ranford ICGC and Sola Kasenya ya mantle platform. This is a charismatic campaign. I was saying enka yenyi bin free dabi sade ya na nkramofo zabu zongo ani alaba sawaba and cry baby di o ma kan bom ki nyina so edai ekabom o nyina yisu one doctrine o pa kohwe o be sakosia wa doctrine ko o be assemblies doctrine ko o be so we doctrine ko obia ja ni die different ana meka so obi so ne asore ma twa intima se o fra intima ma edai na Yesu intima. So you intima ma edai na kwamba na mu fasu di sa twamu say a charismatic campaign to preach about the kingdom of Christ, to unveil the secret relating to the resurrection power of Jesus and the crucifixion of Christ. And in that same woman na was all day uyi na di Okay. so me busa me the two SSS me busa say di entina Yesu ba wiase abewu ya enipa won metimi ansam no this obi a watramas me na asam ma kire no obi abeka so obewu ji ni moyefo nkwa obi abeka say Yesu ba bewu ji ni moyefo eden nkwa because Bible say we jiro nyankobo bari yi hu pe so obe sabo nsam juma I know but your choir first to unveil that scripture. Okay. But the main purpose Jesus Christ basa hey master okay master the main purpose Jesus Christ the basa to enlighten each and everyone to know the true God. yes The creator. Sebe unu krenya nkopon a secret Okay. a damn secret. The main reason Jesus Christ onyankopon ti ni tumi nyina ama no e ma se say otimi ni ne ba magi year 1 it wasn't like that. So obi ase nyame aja nyame opa nyame okokro baako it wasn't like that at the beginning. Me ka osusu asama ya dai e dia tell man bi answer kai John chapter 3 kai verse 12 man ka sam tell okay we are so for no ejidi ni asama me na ma do okokro so ka tell no okay John chapter 3 verse 12 okay the main secret that you should be asasi so ndina me say se ka se Abraham obi nti edina se ni padodo nyina eja sai no Abraham no eye ho din Ankopon din. yeba e ba brodo ba kire na fe u kofia o be fa Bible no apɛ Awurade cho se Awurade biemani wo Bible no biema so wo Bible no o go kan Luke chapter 24 Bible be ka cho se na suafo mienu sa wo sorry esi menfa ne say ebia akinkwase ana Yesu sorry ya said ye be ya Monday anopetututu ananyumra 12 disciples mienu bi wo me from Cleopa one ne yonku bi o mu to na mo na Yesu ko okoyi secret bi kire ho Bible so obie wo mani no obie wo maso no frase bie wo ma dwene ni wo trose no mu no se ne esi edai etindam guys Bible ye di code edai atoso enti ade wo wa se nyame ni papa ka obi yam timi hye no na me na mesere obi John chapter 3 verse 12 what say o say se makamo form sana se monye Yesu Kristo na ka sa Nicodemus say se me kama sase so nsam na se monye nia ebe den na se makamo so ebe den na me kama hinta se me wo so obegye die
say hintasam no na matu din breaking the code of the Bible. Okay. Nyama mi be very dey akire nipa no obi ahu badwiri no e Bible Bible bien Genesis chapter 14 verse 18 Mama nka sam chiro yes sir say yamwo ni yankyira asafo no twa konkron yankyira asafo no nyame adai asam Omai no na ebabua okay ama oji atimi ayedai aba aye adwuma 14:18 what is say o say na Salem hene Melchizedek what it tie na Salem hene hwan Melchizedek the pano Bibo bisa tie de yo sa twam ya yadi okay pano ni bobesa. This is a very aged prophetic word. okay Enfia bebremu ene nyame akuruchire satam no a yakasa se na Israel busoko dumienu no kra no na wo munya mai ana Salem hene aye for Melchizedek wadi bobesa ane pano ede ebre sa pano ane bobesa no eno festival ana ye for the twam sometimes you wrote 31st night and maybe la so crossover and I'm a crossover na say anything. Okay. Crossover means the word Hebrew. You guys will be a Hebrew here, and you use the word crossover man. Okay. Sorry. You guys will be a Hebrew here, and you use the word crossover. And the kids who interpret it. Why did they know as crossovers or the Hebrews? Okay. And then you two almost said, you know. And see, all this na Salem hene Melchizedek the pano ni bobisa breno na oye osoroso nyankopon sofo waso ye hwan osoroso nyankopon sofo waso ye hwan osoroso nyankopon sofo wase woye hwan osoroso nyankopon sofo ndina me ka kire Ghana man se asofo a abegu ba Ghana ha womo mu free Nigeria aba womo mu free Cote d'Ivoire aba India womo mu free India begu ye ka asofo a mususu mo ya mo nsesemo ne owo yo susu nyankopon de sofo asofo okay ya owo yo susu nyankopon de asofo be Exodus chapter 18 na me ka sam kiro they preach the total gospel adabem ka sem Yesu ni aba ni ha Peter wu ya che ontimi nyina amatwe Yesu din wo manso no kwase Jufo Israelfo ni ha no kwase se kwaya nyankopon fa so eboaboa Israelfo ano ama omu nyina ba baako adifo Ghana antimi hu enkan ehintasama ewo ho ema nyame Israelfo ni amamam obi ahu kan waware ho ensam oh yeah na be ka tro se sato for ye dunsini a o se me yaw o nyame bo wiase ni message ba ma wiase no kwase oyi Mary man yin say Yesu no o Yesu ma wiase ampa what message pa for the entire world okay. Or for nation no kwase so the message pa bed na so fe watime ya ma o man no yatime yi bi di ama otufo yatime yi bi di ama nanado dabi ajuloto me kasa adusifo so for na aya tuma na nyame so for kakrade and you say oh yeah uka no ya chofo aba mema ya bebo okay this all nyankopon so for Bible say Nicodemus John chapter 3 ohun say Yesu kan kro Bible say ohwiadwa no ko Yesu ncha najo o se yehu say wo ye onyankopon somafo a obi ntimi nkan soma wo kan ntimi ba na wa boa me no kwase o kan o say o say na Yitro Midian sofo o say na Jethro okay awa ye hwan sofo Midian sofo o say Jethro awa ye hwan sofo Midian sofo ni busa Ghana sofo say Midian ayo my bai okay Midian ayo my bai Midian ayo Israel for dabi Midian ayo Israel for dabi nti sa sofo no bi wa asase so bien Genesis chapter 41 verse 45 na me class me njiro me bada me kira mo asofo awodo e wo Bible me bada me kira mo
asofo awuro ayede ewo babru a wo mu nyina do mo afra sai twama fa sei so mo yede wo mu di twama fa sei okay a wo mu di dada Nyankopon ma okay wo mu di twa nipa ma ade abosonsom ade sei aditi Genesis chapter 41 verse 45 na Pharaoh frɛ Joseph Safnat Pania no ya mekano Nicolas Amane no what Safnat Pania what Pania the word Pania you throw in English oh Safnat Panai okay Safnat Panai Egypt it is from Fokasa okay now Joseph ekotna Museum Egypt no Pharaoh sisan di and what the said in here day I told us say my young friend Joseph bio because of the naturalizing no Egypt ni na oye no the said in here day man edman said in susu ye na busum na ho no bi day edi kinkan na ode on sofo was why on sofo what the why on sofo what the on there sofo ha Potiphar baba what it Asenat enti na asofo no bebre wa ware akonfo asofo ma was na danfo no okay unim sofo kura wa dey oye asofo bebre e ma asofo bi be programs ma won no ma tro ma kwantra pone wa unde Pharaoh ye o say o di Joseph Onyankopon akoa o di ne ma Pharaoh ne sofo a friend say Potiphar o di ne ma a wo ye on ekuro bi friend say on sofo ndi sa sofo no so ho na Egyptians o me ye Israelfo Muslim for me ye Israelfo dabi edi ye wonyame asofo oh ndi asofo ben na bo Yesu asu asemi asofo ben ena sense wo mu di Yesu Kristo hu sika okay asofo ben na say wo mu super Kristo hu no okay a wo mu di say twami asofo ben na wo mu di wo mu nkwansie na Nyankopon ma yira oh Jesus Mesre Ghana man ani Kumasi man mama moni na oye papa mama madri mo mia ma no kwaredie na twama fa se eye bema bi mocha e na ode ne nkwan ede atuo sikatua bia ede enim Ghana so fonfa ya kranto onji o man no nkwa yenya no ya yenya timoten yenya gapatie epe yenya sefe die chidie ni enkanya me no kwaredie na bia be yi Nyankopon adoma na ba se de ye ka no Jamaica chon say awurade honhom se be kan chiro se wono mo bo Yesu Kristo asemi anim no enya kromfo dabi enya mamamufuo dabi anya odifo eye asofo ah me say de ai asofo me say de ai asofo ntu kinkan Bible no John chapter 1 verse 12 oso ba ne die mo na oye ne de na ye anye no ye ne ye ditum say ye Nyankopon asofo no kwan ba ne ye fa so a ye portray Nyankopon ahini se Kristo wuoi asom yabo ye kai so wodi mota no ba gini pankwa ye kai ye twi mota no ho sei ye de ye kra to o ma nipa ye twi nipa ho tienie ye twi nipa ho ma men kan we na wa wo ye badwemba no tie be John chapter 10 na kan free verse 13 bra the book of John chapter 10 okay na kan free verse 13 bra me my person minim say urade be ba da bra no nson ti me nya ma dwene say me de be dada obi bia be pen ehu di atono so be pen sikaji ba me kire nipa no uka Matthew chapter 5 wati na Yesu hu nkrofo koko no okobe poso otena ase no obia na no ye dai e kire won ye kire Nyankopon asafo ne wu no kwaredie Bible me ka so mo kan Exodus chapter 13 so kin kan Exodus chapter 30 a ubo so obi kura won watu kwan junior watu kwan a ye di twam na woni wono ye kire no ma ono so ba bi o wono otimi e dai eye
onse nkamofo wade bi say omo ye chiriwia na so obi ka chira o ye sem no kwase ha ya na ya me ya se me hu se obi a oye no so Kristo ni fra o kaseti asaso no me bompa say urade ma no korede wo mu no emu mieye o mafro beto mu nuyi na Kristo fo mpanyimfo na wo mu nim no so Satan aka wo mahye Satan bra wo mahye brother okay what is saying o se na opa ni dwane o se no obi a o de kan fi verse 11 bra no mene odwanhwefo pa yes Kristo ko se me na me ye odwanhwefo pa odwanhwefo pa de ne kra to ho ma nwan eno na ye celebrating day so the name choir day ato me pa so fo ka se o mo de o mo kra ba day ebeto ho eyi de se o manum de abo asafo no asho se wo mo do ma chi o mo ni ba bi te okay wo mo ni adwuma ye Yesu ma ye jai Barnabas e de ne ho sacrifice me pa so fo a Easter wo mo be ba for ye e de ama asafo no atia si kwa so ewura children's home aya nyama kese atun safre wo mo to wo hunim se ahochire ntudu wo akose tutu mu bra nyemu saw bra Yesu se mini ogwanfo ya dey epa ogwanfo ba ne kra ya dey to ho ma nwan entina so wo betra so dem na so be di Yesu Kristo mo jan sika wo vi so de be chaw dabi ho de be chaw ono de ne kra ya dey ato ho wo be pe sika na ya dey agi tieniye kenkan wo se dey na opa ni a onye odwanhwefo wo se no obi a wo ye opa ni keke wonde wo de ne ho abesi asofo mu de aha na enwan no enya ne dia na enya no nya ne dia no aha hu pataku se oba so hu se akodie ba oja enwan ho oja enwan ho e me se Ghana sofo bebre o musura akonchire kura o nya dai eyebi edira mo pe miro no ampa ani dira mo pe drogia no oja enwan ho dwane onya fasting obasi se fasting no obuti egutuam na onom obasi se fasting 21 days why be aya ba ko pe na members no na bre no kwase tume so gira ho wotimi tia mu bompa ye jwa na kra ampa ya bona na di for Christianity bre ya bre na bia wase se bia ba 21 days 30 days no gira ona no campaign na bi so ye fasting na kare ni su grambri no wadidi am yada wa min wo ha members no titio media awrade di Islam o mama mo fa sronso onyankopon na onyankopon ti asema am heken onyankopon on tanipa kwase kan last quotation okay lamentation kwadwom etimiensa ntichemu aduasa miensa na me fa sem nsi ha na de o wase ntie de na me honhom enya ne pese obese obi ya wode bie na kan obaka so wa wene baba okay kwadwom lamentation okay etimiensa ntichemu aduasa miensa okay kwadwom etimiensa ntichemu aduasa miensa onyankopon ka asem bia te Jeremia se on kan kire dipa ma ose efisa de enya ne pese obese obi ya enya nyankopon pese obede obese obi ya obedi problem bede ebeto wo so wadi jaba bede ebese wadi woni be ko atamu no kwase oh tin wa kan first Peter wasi na odiboye ni wo eyede enya ne fe wa kan Ezekiel so both Old Testament and New Testament wasi odiboye ni wo enya ne fe onani sha ana obeha nipa ma ana obede obeha nipa ma ana obede obeha nipa ma na minsha so wutie no kure his kingdom life mission e propagate the true gospel of Christ tie na sha safo pa wo so nantum na osuo nyame asem ye champai bo kwa ya baba sunu nyame akasa ye be kiro nyame ma ya 3 elements bi a yesu mo se bisa hwehwe ana bom me de sanye ma mense be kira wade ama wonu se obetumi abom pa ya ma nyame ayedai atiew won koye ama obi amfa bosum bi ana konfusam bi ankoje bi ama ekire no wo ko na wo ma ana sa na me yedai nyame ehia no ma wasumdie enya kase ewo Yesu Kristo demo his kingdom life mission ena ya kase sabre ya wo
dache pram so se ne yakse ya kira kwan no Williams Pass kum wo eja pass sa uhia asafuya wobetimi aba na woni abeboma edai asom sa opese onyankopon fa ye so ebia wadwene ni wotro mu a bo modin se wobeba ye so wo mo obese wo de so ya sena bo modin na bua ye ne yentimi ntanya me no koredie adi na yemfa moa wona wo yira na yenwonum bi fom yesre muntimi moa ye ne enji Kristo som emfansi onyame nhyira ewo Yesu Kristo de mo amen amen. Okay. No custom. But the young couple also know at the amount. About you, some what here. Where now so Abraham is so ebi 0241 194119 0249 about your number now, Yabono, as answer mobile money. In case if you say, as some your papa ever can, then it you know, as a papa at was on a suburb can some one. Ofre Abba Humanusono, now the Cacranso at Tumudi Amaye 0241 1941 19 0241 194119. Hello. 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 Yeah, maybe I good evening. Good evening. Na Apple. Yes, Kristo Adam. Papa da samna ba. Very blessed. Because we have report Harris. Okay. And now want to now to go to no and take a card to number no offer the affair. Okay. About your own so betting afraid Abasubi 0241 194119 0241. Heaven will be great. Hello. You crash the mommy kai. You crash the mommy kai. Ah, Danny, but come for now. Was a go with my bravo. You need Mama look and one come up. I'm a give you. And then I just said, Papa, you're friendly with him. When you need panel to her, or you won't home at all. Thank you, Chief. Yami Casapan in them. Yami book better in them. Papa, Yamina Swakani actually. Okay. Now, so dear, now fun. Papa, Yamishra, what say? Ojaos. Umaseli kana inada ni Yesu. Apply Yesu. We would that also will come for just some like a satray, no. So only a Tadia Black, won't even call solid you. And Fepana Wakano.
Okay. Emu jolo mini emu ayi design. Uni sika. Unka kwa jasa mniche. Sene papi waka no. Piao. Kuoni. Open. Sir, over so can samuna metro challenge any me pa cho send the mobile money to see any hu so fun so. Minia. Yeah, here anymore. Bible so memu won shase dey. And the one city copy 20 cities. Me be ye me dey. Oje be ye ode o Yesu di mo. Amen. Okay, me ba cho won so betimi afọ dey abaso bi 0241194119. Hello. Me ba cho with you. Okay, me ba cho obetimi afọ dey abaso 0241194119. Hello. Hello, Pacho, good evening. Yeah, Joso, good evening. Okay, you too. Okay. Okay. Maybe I'll give it to my friend for be a chat to. Maybe 0241194119. Hello. Good evening. Evening, over there. From Mohammed Achamba. Me yakremoni ba some I suppose ni program sa ni jo akwa ofaso chechemu. Powerful. Ana ngo bia yanganye se na RMS ekoso. Nti womba madra na wona sama wai. Okay. Ya to change na ya bwana otu yetembea. Okay. Yeah. Don't come. Me ba cho lie mobile money lie and this in case be ja da wakuma so be bo papa papa the asem no abada bia na da biara me ba cho good evening oni o prefer chat to. Good evening, sir. Me ba cho pegu aba no. Me ba cho te. Eja ogu aba no. Aw. Ya ko pona. Ya kana se ewe yemre mu nyame enam na bi fo bi so sel. Na omutu Ghana. Na omani ndi tiketi. Onko so no nka no kre na. E jibi se ne mo mbe de bi ba ko gina. Na ko pon abehwe no. Powerful. Okay, that's it. Aja. Okay. So say go on with me. Yamfa location no anyway no. Heaven will be great. No. Como tá batendo aqui. Kasa. Okay. Me ba cho yenti o wai. Bye. Okay. Yamfa location no. Anyway no ento tuja na. Location. We in mouth. Yeah, papa. Atiefo wa wuchie yesrawa baby a yeworo no obi busa yewo Jachi Pram so Lake Road Japa Secondary School no ni opposite school bi o ye friend William Fa ho na yewo your numbers ni da bia tie na frɛ you so Airtel 0266 956767 Airtel number 0266 95 67 and you so Vodafone so 021 34 77 and 0201 34 77
77 number na mo fresh no 0241 1941 19 eno ni mobile money a adofo ndam so de boa ma yetimi ka no kware asem ede kire ye da tiefo nyina ase nyame hira wo abeto obesra bia no ofra ya e be ma direction na yetimi ni wa kan bum asua no kra wo kire so nyame hira